New York and New Jersey, asked me to say a few words in English for all you English-speaking people. And what I wanted to stress was essentially all this resistance, all these protests, all the demonstrations, all the giving up of our lives for this cause is for Tibetan independence. It's a political goal. We are not doing this only for human rights. Human rights are important. A lot of these things are important. Environment is important. Language is important. But main thing is political freedom. Because if you don't have that, all these other things will go also. And I think one of the ways in which all our younger Tibetans who speak English and all our friends, when we have to challenge China's mind, when we have to challenge those people in the West, Westerners, academics from universities all over this country and other countries who say, was Tibet really independent? But they say, no, we sympathize with you, it's very difficult under China, but politically, were you an independent country? So, this is a little talk that I prepared, it's very short. Whenever the issue of Tibetan independence or human rights suppression is raised on the world stage by the United States sometimes, or European nations or agencies, the People's Republic of China immediately responds with its standard rejoinder that Tibet has always been a part of China since antiquity, and that the very Western nations raising the issue of Tibet were themselves colonial powers not so long ago. Powers that sought to oppress China through unequal treaties that forced China to purchase opium in exchange for Chinese tea, and that when China objected to this exploitation, sent warships into Chinese harbors, killing many Chinese and compelling the Chinese government to surrender both sovereign rights and territory, including Shanghai and Hong Kong. We all know this. Yet, do you know this? During the same period in which China claims to have suffered such humiliations at the hands of Western imperial powers, many of which is true, the Chinese imperial dynasty was engaged in strikingly similar acts of imperial aggression and colonial oppression, exploitation against Tibet. In the Principality of Gerong in northeastern Tibet, for instance, the Qing, the Manchu dynasty, conducted a 5-year war in the late 18th century to subdue two Tibetan principalities of Tsanla and Rabden. These were very big kingdoms. It was a massive military undertaking in which the Qing even employed Catholic Jesuit cannon makers to design specialized artillery for the campaign, because this campaign was taking place in very rocky and mountainous areas. Tens of thousands of Tibetans were killed. Gerongwa. Nearly 200,000 Chinese were killed. The Chinese government lost so much money that they finally had to, in some ways, they contributed to the fall of the Manchu dynasty. In the early 20th century, which many, compass here, their parents will remember, Qing China moved to convert Kham, or Eastern Tibet, into a Chinese province to be called Xikang. This was carried out as an outright military campaign under the Manchu commissioner Tao Rafeng, and with extraordinary brutality. Tens of thousands, maybe even hundreds of thousands of Khampas were massacred. Major monasteries in Kham were burned to the ground. And this is way before the Cultural Revolution. This is before Communist China. Same thing was being done by the Manchus. And many traditional rulers and chieftains in the region were deposed and often executed. In the written memorial of which Tao Rafeng first petitioned the Qing Emperor for authorization and support of his project. And this is a document which is preserved in the historical record. Tao openly and proudly described
this project as an imperialist and colonial enterprise, explicitly comparable to those being carried out at the time by European powers such as Britain and France and America across Africa and Asia. This campaign culminated in the full-scale invasion of Tibet by Manchu troops in 1910 and the flight of the 13th Dalai Lama to British India. So whenever Chinese or Chinese supporting academics talk about how the West abused China, you must always raise this question. While the West was abusing China, the Manchus were abusing Tibetans at the same time, in the same way. It's colonialism, it's imperialism. So, in closing, I think perhaps we should, I should bring up a little bit of news that some of you may have seen today, that in China there is a new policy being discussed. They are about to pass a new law in China, in the Chinese legislature. This law is calling for the ethnic unity of China. Up to now, you know, we have had these boarding schools, Tibetan children being discouraged from studying Tibetan, the language of the Mongols being nearly wiped out in Mongolia, the Uyghurs having the same problem with keeping up the language. But these were in some ways separate projects that the government was carrying out. Now this is going to be a part of the PRC's official campaign. 그래서 배워서 나한테 내주지 캠과에서 가려서는 하나 쇼게 배제 공주 타지 침도네. 난 견아랑이 미리 담에다 먹고지 요시거라. 그래서 간다 다 직디 지니스. 이세 뭐 근데 지금도 같잖아. 내가 처음 쉬우시래자. 깨이지고 돌한다부터 변하라. 한다 가나 주 땡자라도 누수 보고든지로 비라비아 고급든지 매버스 다 능시 신장을 제어 속이를 제어. 다 딜을 하가지. 왜 미리랑 말아야 벽에 지고 맞아 말다 주먹을 맞고 말다 강가 찍고 속이 제제 전화 슝기 한다 팀 토네르와 베트랑 프랑스 디토를 깨지시도 저상 아란스 디토 공부지 가르치고 그랬잖아 남저 답저디 그 랑제는 아직 나 만나나 깨지셔서 저와치서 락바 장사 그봐 쇼텐사 파주양 전나 디야죠라 콘도네 파테 출레 데스데사도 냐만의 조사 당하는 미리 거나 돌시 등이 있어도 먼저 다 매달 좀 돌기세요 말다 여버든 좀 강가 딱 가서 재미지고 말다 재미 리크 기까지 리크에 능준다는 말 공대만 기타 가서 알아봐고 수수기 있어요 파페스치라 강가에는 제자르마 둘로 먹어도 거야? 같아서 둘로 먹지고 말에 강가 트랙 수트 공부도가 찍고 써야 돼. 막 쏘고 배가 재미라. 강가 강내 까딱마다가 강가 라라서 생각지 지소 된데 찍었더라. 신나나야 가서 사이언스 픽션 나기 지소지 써야 있잖아. 랑가 다나 쇼게 policy we thought discussion should be chucha and the legislature now we are going to pass it into law. 제가 나래 한다 린디시야 답어서 간 कुछ सबसेशन आ रहा है रबा अजय लेगा दे जुगु क्या है दे तांदे ने जो जा 탁 쇼트 젠딜링에 한다 지카소야 지 그뒤에 녀비아 깨시에 빈 초게입니다 나랑 저 야고콘디 쪽섬 도질링을 슈디 रबा 1910 11 슈디 그래 갖고 싫어 주나 왜 도도나 어르지 레와디 인지대스라고 제마스 인지는 각 개들루지라고 제야만 레와지 우르수잖아요. 사딩에 인지도 갑대 있는 사람 우르수라는 게 인지랭에 과야 먼저 서포트 각개 여러 무칠 인터내셔널 가서 서포트 제로 이게 에리 야나라레 딩이를 야나게 한다 만주 다니스티에서 루바르차
프랑스 여빈대야다 들이 잉글리시에 등교에 맞아비자 프랑스 경우라 이런 식에서 가서 공서 경띠요. 진디 버루데 롭직니 야나 야르겠다네. 소다 사바츠 미주 롭종 체 공만한 분들 딱 미주로치 가서래 등뒤 제거를 쓴 슈시ገብ제 야나나 모더나이즈 제약 төсөөр 실례 다다 본체 찬스 미두 삼배 디급 다가라 에네 야나 원와랑 거다. 야나 레볼루션 중 1911 레볼루션 중에 이 중사디 정원저다 감원전의 중에 주고 야나 개용을 캡 야나 공만 부간가 루 공만 쉬마가 강가 주어진 되게 고급라 인게 어름시다 바페야 나좀마 되게 그 고급지 저 잠잠은 레와 매백업 되와 내가 두개 가데 난도 찬스라시 저 딘데급은 가서 저기 돼서 나오는 거야 돈하나 나 레와들 강가 지디토 심춘 여여다 꿀에 중에서 또 간거는 나래 한테 인카리지먼트 필요해 아 제가 디토를 하는 역시 나와나 그봐 꿀에 좀 차대 불러나 가리네 대상 도저히 먼저 있잖아 도마쳤으나 거야 개심 무시비지 이나는 개치 쇼딩 하나 저 안다냐마 한다 숨주 콘셉트 겐도 이때 표면서 갖고 겐도 있나 당복계 벽이 닫고 뷰미 스케줄 벽이 닫고 뷰미 이거지 들이 야마르 편에 타졌다는 거예요. 야마르 편에 타졌다는 거 슈퍼델로 것도 갬블이 들이셔 편면서 그래서 땅 앞에 로이어스에서 생깁니다. 슈퍼델로 벽이랑세 짱만이 있어. 것도 갬블 숨기 편면서 거의 갬블 들이셔. 이 마치 센터다. 프랑스랑이 그래 좀 처리나 그것도 뭔가지 재미 심플 정하나래 쭉을 가시 샤샤 이게 정하나 재미 갖다 줘야지. 그래서 다시 제가 쉬고가 제 내가 직 더지 숨쉬어 야고 시작나서 숨주 제로죠 봐. 다 숨주 런루죠. 제로디 좀 나게 자좀 나게디 나중에만 되가 유심 되가게 순진인가 그 동가라 생각죠. 그저 남게 동가 생각. 코로나는 게 자솜나 니도 니스타 코로나 데대한 인트리케이트 요다 동 트럼펫 스타타가 뭔구지 얘기하면서 코로나 꿀에 있지 자솜나 그래 전 덴저제 엔딩 디나네 남아서 기계를 아주 덴진들한테 저 강가 뒤뒤 다람 살아나는 아주 윤지 지장 없이 제게 덴저 갔어요. 아그 자솜나 뒤뒤면에 숨쉬 채가 되네 그만 지금 다른 신식 하나 저 양조하시 교수에 대해서 요걸 해야 한다. 안주 내가 전화지 요다. 예, 지금 요거만 있잖아. 또 하나도 다음 주까지 치료할 때 보셔야 돼. 심지어 돈을 얻어야마다 전문이나 미치 되게 요만. 그래서 군대나 하다가 유대 에만서 배워 받아야 쉬야. 그 그 보라 중에 노블인 것인데 하와이에 대해 쉬야 되기. 요와 담배람지 그래서 다른 기부하지. 그렇잖아. Belgalo! Belgalo! Belgalo!